PM Shri কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় মাছিমপুরে আয়োজিত হল PM Shri ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ওয়ার্কশপ। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন শিলচর জোনের উদ্যোগে সোমবার PM Shri কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় মাছিমপুরে একদিনের PM Shri ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এদিন শিলচর জোনের 15টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকরা উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে কর্মশালাকে সফল করে তোলেন। This one-day workshop for PM Shri schools for Silchar region was held at KV Masimpur, and here all the principals of Kendriya Vidyalaya Central Silchar region have assembled here. We were 10 Kendriya Vidyalayas who were conducting these PM Shri activities earlier. Now 5 other KVs have joined this mission, and today in this workshop we have been guided by the resource persons. 2 of the principals have given us how to handle the activities, how to maintain the record, and what are the do's and don'ts of this PM Shri recording. And everything has been cleared in such a manner that every principal has got information and they will do it in a better way. Thank you very much.